Joining me today is a fighter competing on November the 24th at PFL 10 for the featherweight tournament final for the second world title in a row. Joining me is Larissa Pacheco. How are you doing today? Larissa, como está hoje? Eu tô muito bem, tô muito feliz, preparação 100%, já tô ansiosa para viajar. I'm good. I'm happy. Training's good. I'm feeling good. I'm at 100%. I'm just a little bit anxious, ready to get traveling over there. Oh, absolutely. We are looking forward to the fight. But let's talk about your last couple of fights. You have looked unstoppable. Your last two fights, combined time was 1 minute. 2 fights via knockout. Just a massive congratulations there. And how does it feel seeing that record? É a combinação do tempo dos seus últimos lutas é menos que 1 minuto. Como tá você se sente sobre isso? Sobre as lutas agora? Bom, isso aí acho que é só resultado do meu trabalho, né? Eu venho evoluindo muito, eu venho treinando bastante, eu não descansei só porque me tornei campeão no passado, pelo contrário, continuei trabalhando bastante, então eu vejo que isso é só resultado de todo o meu esforço, de toda a minha dedicação para isso. Então eu estou me sentindo bem e também acredito que essa próxima aí não vai durar muito não. Yeah, she feels good. She feels good. She feels that this is basically a sign of that her work's paying off. All the hard work that she's been doing. You know, she became the champion last year, and not let it go to her head. She's continued to train hard, work hard, and she doesn't think this next fight's going to last very long either. So what is the official prediction for fighting Marina here? A first round knockout, first minute knockout? What are we looking at here? Qual é a sua previsão oficial para essa luta? Olha, eu não gosto de dar previsões, eu acho que isso é muito arrogante, mas ultimamente eu tenho treinado muito bem. O Sam esteve aqui, viu um pouco dos treinos e eu acredito que nocaute no primeiro round. Não vou dar os segundos, mas nocaute no primeiro round. Okay, she said, look, I don't like to give predictions. She thinks it's quite arrogant. However, she's feeling really good. Training's going really well. I myself went to Berlin a few weeks ago and saw some of the training that was going on, and she looks amazing. So, within 1 minute is the prediction. Within 1 minute. Absolutely awesome. Now, let me ask you, I think the turning point was that when the world really started taking notice of Larissa Pacheco was the victory over Kayla Harrison. How has life changed since that Kayla Harrison victory? Como sua vida muda desde sua luta com Kayla? Bom, a minha vida melhorou bastante, né? Hoje eu tenho conforto, consigo comprar minha casa, me estruturei para que eu pudesse ter esse ano de vitórias e estruturasse tudo isso. Não dá nem para dizer que a minha vida mudou muito em relação às coisas que eu faço, porque eu vivo para o trabalho, mas dá para dizer que mudou meu conforto. Hoje eu trabalho com muito mais qualidade do que antes. Eu tenho a tranquilidade de não ter que me preocupar em pagar aluguel, em saber se eu vou comer amanhã ou não, se eu vou ter para colocar gasolina ou se eu tenho para comprar um material, porque graças a Deus, né, e essa luta eu consegui. Então, esse conforto fez com que até o meu desempenho esse ano fosse melhor. So the life has changed completely. It's been some big, obviously winning all of that money has helped, and it's helped basically buy comfort in her life. Okay, so she's not passing the challenges that she had before. She doesn't stress about if she can afford food tomorrow. She doesn't stress about being able to put gas in the car or even own a car. So these changes that have really helped, and they've helped in her training as well. She's been able to buy equipment. She's been able to buy the best help, the doctors, everything like that. So it's all come as part of the parcel. And this year, things are only going to get better. And it's looked like life is really good as well. I saw the trip to New York. You were visiting the Friends set. How was the tour of New York and seeing everything there?
Conta o tour de Nova York. Bom, Nova York foi bem legal, né? Eu pude levar minha esposa, passei ainda um tempo com o Sam, mais uma amiga também foi visitar a gente. Então, eu levei ela para conhecer alguns lugares, a gente fez uma tour do Friends lá, que ela era fã, e eu já tinha assistido algumas vezes também, achei bem legal. A gente fez aquele tour de barco, né, ali ao redor de Manhattan, foi bem legal também, a gente conheceu alguns bares, né? Então, Nova York é sempre uma ótima experiência para mim. Eu amo Nova York. Se eu pudesse morava em Nova York, mas é muito caro, então não é tão possível ainda. Mas foi basicamente isso. A gente se divertiu bastante. Eu pude levar ela para ver uma luta minha, né? De novo, conhecer mais sobre o meu trabalho, saber como que é de fato as coisas. Então foi isso. Foi basicamente isso. So it was absolutely great. I was able to, after the fight, we decided to stay on for a little bit of extra time. We rented a place on Airbnb close to the Friends building. And that was for her wife, me, Sam, and another friend that joined us. And it was great. We did the tourist stuff. So we went to the Friends experience. We went up the Empire State Building, which was really cool. We did the long walk, the train along the train tracks with the different gardens and all that, and just getting to see and experience New York. She loves New York. New York is a really, really cool place, and you know, if New York wasn't so expensive, we'd consider moving there. You know, she loves it that much. It's a brilliant city. Oh, this is absolutely awesome to hear. Now, one thing that disappointed me during the countdown is during your weight cut. I know your weight cuts are notoriously challenging. They took you to Brazilian barbecue. What was this? This was an injustice that you couldn't enjoy that. Sam, you know what I'm talking about here too. Dude, so her opponent, Elena, she totally outright refused to go to that event because that event, the whole thing set up was supposed to be Larissa in Brazilian barbecue and Elena in traditional Ukrainian food. But she outright refused, like, she's not going to do it. And the fact that Larissa did it was amazing. But anyway, just to color in, I'll give you a bit of I'll ask a question to Larissa. Eles querem, como quando a gente contando para a última luta, eles fez uma besteira com você, leva você para a churrascaria dentro do corte. Que dia de lá? Que eles pensavam? Cara, isso foi muita maluquice, foi muita maldade, mas eu senti até como uma provocação, né? Eu acho que a Olena sofreu um pouco por conta disso também, porque, porra, imagina, cortando peso, tendo que ir para uma churrascaria, o cara passava com a carne assim, ó, na minha cara e colocava e eu falava assim, não, obrigado. É horrível, mas tudo bem, depois eu fui lá e me recuperei, comi bastante e fiquei mais de boa. Yeah, it was a marketing idea that kind of went wrong. So she said that it was mean. It was just mean to her because, you know, we found out afterwards that Elena didn't even do it, for one thing. But you know, for her to be sat there mid-cut and have steak and picanha and everything literally just revolving around her head, you know, as a Brazilian barbecue. And every time it came across, she just had to say, no, thank you. She could just enjoy the smell. That's the only thing she could enjoy. But yeah, it took a lot mentally to be sat there, especially with the interviewer, John, sat on her side, filling his plate. You know, everything for her was no, and everything for him was, yeah, give it more. So she's just like that. So this is I feel we won't be doing it again. I feel bad even bringing it up during the weight cut because we're just a few weeks away now. But let's get back into fighting here a little bit. I know that you began your martial arts career at the age of 15 practicing Muay Thai. Who are some of the influential fighters that you looked up to as an inspiration when you started in the sport? Então, eu acho que você começa quando você tem 15, 16 anos, ou com Muay Thai,
Nessa época, você tinha alguns idosos no esporte de Muay Thai, algumas coisas você... Não, eu nunca tive ídolos, na verdade, dentro da luta, até porque eu conheci a luta quando eu comecei a treinar, de fato, porque, assim, eu venho de família pobre, então a gente não tinha muitos acessos a isso. Geralmente passava em canais fechados ou em DVD, algo assim, então eu nunca tive ídolos de dentro da luta, nem nada. Eu tive uma infância muito boa, me criando na rua, me criando, brincando, jogando bola, empinando pipa. Então, eu chegava do colégio, ia para a rua e eu tinha muita energia. Eu brigava muito no colégio, eu não levava desaforo para casa, eu resolvia na mão mesmo, né? Desde do prezinho, assim, sabe? Desde a escolinha base até fundamental e médio, sempre fui assim. E aí a luta me apareceu com um projeto social em que tinha musicalização, essas coisas. E eu tinha muita vontade de aprender a tocar um instrumento e tal. E eu vi a luta e fiquei, pô, interessante. Já que eu sou uma pessoa que, de certa forma, não conseguia controlar o ímpeto, assim, eu passei a treinar e aí eu me apaixonei por aquilo. Eu ia porque eu amava fazer, tipo, era muito prazeroso para mim fazer. Então eu fui treinando, treinando, treinando até aparecer a oportunidade de lutar. So, to be honest, no, she never had idols because she's from a very, very poor family in a very poor part of Brazil. So, literally, they didn't have access. Maybe you would see some Muay Thai on DVD, or something like this in this time, but no one had these things. They don't have these things in those areas, unfortunately. So, this is pre-smartphone internet. But she had a good childhood. She grew up, as a quite hyperactive child, liked to resolve things with fighting as sometimes, but enjoyed her youth. Went to college, and she was always outside playing in the street and whatnot. And she came across a project that was a Muay Thai project. And projects in Brazil are basically free lessons because they may earn some money from giving lessons to the adult, for example, and then they give free lessons to the kids. So she got involved with one of those projects, and that's how she started. She started to fight and thought, this is really good. I'm good at this. I like this. I'm quite an agitated teen. So for me, this fits really well. Oh, that's absolutely awesome to hear, and to come from there. And now we're looking at becoming a 2-time PFL champion. What does that sound like? What does that mean to you to have that on your shoulders? Aquele significado para vocês, você vem do Marituba, Belém, o lugar que é pobre, ou agora você quase é o bicampeão do PFL, ganhando milhões de dólares. Que é o significado para você? Que você sente sobre isso? Bom, isso significou mais que uma realização de vida. Eu não posso dizer de um sonho, porque eu nunca fui de sonhar muito. Eu sempre fui de projetar as minhas metas, sabe? Porque sonhar é muito vago. Você pode sonhar sentado e nunca realizar um sonho. Mas quando você projeta algo na sua cabeça e fala assim, eu quero, e eu vou conseguir, se você se dedicar, se você se empenhar de fato, independente das dificuldades, né? A gente sabe que as coisas são difíceis para todo mundo. Aqui no Brasil é um lugar onde a pobreza impera. Todo mundo vê só Rio de Janeiro, São Paulo, grandes lugares, mas tem muitos lugares onde tem pessoas que às vezes não têm o que comer, que têm dificuldade de comprar o gás, de comprar o alimento para dentro de casa. Então, me ver saindo de uma situação dessa, de que um dia ter morado numa casa de madeira, em que não tinha nem saneamento básico, e hoje poder construir e ter uma carreira fora, conhecer lugares através do meu trabalho, viver bem, sabe? Poder dar uma condição melhor à minha família, aos meus familiares. Isso tem um preço que eu não consigo expressar, dizer assim, ai, nossa, é isso, não. É muito mais valioso, sabe? Tem um valor que dinheiro nenhum paga. She said it's amazing for her. It's the realization of a dream.
However, dream is to put it lightly, because she never dreamed. You can dream sitting on a sofa. Okay, so dream is not the right word. Maybe it's vision, to project yourself into that situation. She's worked very hard for this, and she comes from a place that is extremely poor. Like, families there, they suffer. They don't know if they're going to have $6 to buy a bottle of gas to run the cooker. People go hungry all the time. They'll be eating beans and rice as their lunch, breakfast, lunch, and dinner. So to look back at where she's come from and where she is now, it's very difficult to say, it's amazing, it's the dream of a lifetime, because it's much more fundamental than that. There's literally no comparison to the struggles that she's come from as to where she is now, but she feels very proud about what she's been able to achieve. Absolutely amazing. And it's just incredible to hear that. What a journey it's been. And now, because of your status and your success, there are a lot of people who have the similar background to you who are now getting into combat sports because of you. You are their inspiration. What advice would you pass on to these people? Então agora, porque você é grande nome, você tem muito sucesso, você é uma inspiração para a próxima geração. Então, eles agora, eles na mesma situação, eles são de famílias pobres, em lugares pobres, mas você é uma inspiração para eles. Eles começam de luta. Essa é uma opção de carreira para essas crianças. Que avisos você dá para eles? Cara, hoje a gente tem muito mais acesso a tudo, né? A internet está aí e as crianças e os adolescentes têm um acesso à informação que na minha época eu não tinha, né? E a tecnologia evoluiu, tem uns 15 anos, menos até. 10 anos, 7 anos, de média é isso, a gente tem acesso a celulares, computadores, tudo na televisão. Então, o acesso a isso é muito mais fácil. E eu sempre falo, assim, para as crianças, ao meu redor, para as crianças que me assistem, que adolescentes, até pessoas da minha idade também, do tipo, nada é tarde, nunca é tarde para você conseguir aquilo que você quer. Por mais difícil que seja, você precisa tentar. Se você quer ser músico, se você quer ser artista, se você quer ser lutador, você pode conseguir, mas isso vai depender de você. Quanto você quer? O quanto você vai sacrificar para poder chegar nisso? Então, eu sempre reforço muito isso, porque, de fato, para a luta, não é... A oportunidade não está aberta para a gente o tempo todo. A gente tem que ficar esperando até a hora dela aparecer. Então, quando eu falo por que você quiser ser, você precisa se dedicar, é uma coisa que só depende de você. Eu posso muito bem, como eu falei, sentar no sofá e esperar a oportunidade bater na minha porta. E quando ela bater, eu não vou estar preparada para isso. Então, eu sempre me preparei para quando a oportunidade batesse, eu pudesse encarar de frente e conseguir galgar naquilo e conseguir, sabe, ter um objetivo e uma carreira. Então, a minha carreira está aparecendo agora, depois de 10 anos, depois que eu saí do UFC. Mas eu venho trabalhando desde os 15, eu já vou fazer 30 anos de idade. A minha cara não diz, graças a Deus, assim, né? Mas eu vou fazer 30 anos e agora eu tô tendo, de fato, uma visibilidade grande sobre isso. Então, gente, quer conseguir alguma coisa? Se dedica, vai a fundo, estuda, procura e segue. Mas faz com vontade. Consegue dar todo? Todo tá velho, né? Sorry, I'm speaking Portuguese still. The situation is slightly different nowadays, okay? Because of the internet. So the internet technology has evolved even in the last 10 years, let alone the last 15 years or 20 years. So, when she grew up, she literally didn't have access to this information. The internet where she was 50 when she was 15 didn't exist. People didn't didn't have smartphones. People didn't have money to buy
gas. They're not going to they didn't have laptops and computers. So access to information nowadays is giant for places like that. Because having access to information, being able to educate yourself about these things, about the situation, about sports, about whatever you want to do, whether it is I want to be a fighter or I want to be a singer or I want to be an actor, whatever it is, you have information, a lot more information available. Okay. Now, when it comes to fighting, the idea is never give up. Don't give up. If you give up even for 1 second, that's it. It's over. You've got to keep going. And in the fight game, she's almost 30. She's 30 next year. She started when she was 15. It's taken 10 years to get her career started. She's been fighting since she was 15. It took her 10 years after, breaking her arm horribly, coming out of the UFC, having a bad operation and getting necrosis of the bone, and then recovering that. And then she had to start the whole thing up again. But she always trained, always remained ready, because you don't know when you're going to get that call. It's not always that it happens that you could set up a fight and it goes, like some of the superstars in the sport, they've got 3-4 months to train. Often when you're beginning to fight, you'll get a call to say, are you ready to fight next weekend? And at that point, it's too late to get off the sofa to start training. So you've got to be ready. You've got to be ready to receive that call whenever. But in terms of, chasing your dreams and whatnot, it's something that only that person can do. No one can tell you yes. No one can tell you no. No one can give you inspiration. You've got to do it for yourself. Wow. Absolutely incredible. You got to do it for yourself. Absolutely incredible. So looking forward then, you're turning 30 this year, looking into the future 5 years from now and 10 years from now, how do you see yourself? Are we still in combat sports? Is it 5 world titles and 10 world titles? Or are you looking to pivot into something else, looking into the future? Ele diz que você está muito velho agora. Então, ele diz que o ano que vem você vai passar 30. Então, o que seus pensamentos, seus objetivos para os próximos 5 ou próximos 10 anos? Você tem previsão, visto para, eu quero ganhar mais títulos, eu quero mais cinturões, ou você passa um tempo e você mudar para uma outra caminho na vida? Bom, o que eu tenho de projeção, assim, a gente nunca sabe do futuro, né? Mas eu projeto mais uns 5 anos, assim, de muito trabalho, 5, 6 anos. Acho que eu com uns 36, 35, 37, por aí, quase nos 40, né? Mas eu vejo uma pausa na minha carreira nessa época. Não vou falar que não vou voltar a lutar ou isso ou aquilo, mas eu vejo uma pausa porque eu quero aproveitar também a minha vida, sabe? Eu passei 15 anos, já estou 15 anos praticamente nisso, e é muito trabalho, foi muita dedicação, foi muito sacrifício. Eu sacrifiquei uma vida adulta e uma adolescência também, eu tive que ter responsabilidade muito cedo. Então, eu fui trabalhando desde os meus 15 anos para hoje ter um conforto, sabe? E eu não quero simplesmente só ganhar dinheiro, só ser... Larissa ganhou tantos milhões e não fez nada. Não, eu quero ser lembrada pelo que eu fiz. Eu quero novos títulos, eu quero novos nomes, eu quero ganhar de grandes, né? Agora, poxa, fiz uma grande luta contra a Kayla, tem a possibilidade da Cyborg entrar, né? Quem sabe vão aparecendo outras meninas também. Eu quero chegar nesse patamar de um dia falarem do meu nome como falam da Cyborg, como falam da Amanda, sabe? De ser uma brasileira lembrada e dizer assim, caramba, um dia eu quero ser que nem a Larissa, sabe? De ser inspiração para as crianças, para as meninas, para os meninos, tanto faz, para qualquer pessoa. Mas eu quero um legado dentro do esporte. Eu faço isso por amor também, até porque eu estou ganhando dinheiro agora, né? Mas antes não era por isso, nunca foi por isso. Então eu quero construir uma história dentro do esporte. E se ninguém tiver ninguém perto de mim para lembrar, eu sei que um dia alguém em algum lugar no mundo vai lembrar do que eu fiz, vai lembrar das lutas, vai mostrar para sua filha, vai mostrar para o seu filho e falar, olha, tem uma menina assim, assim, assado de um lugar lá no Brasil que ninguém conhece
e foi campeã e conseguiu, demorou, mas teve uma linda trajetória, então é isso que eu quero mostrar, a minha vida, a minha carreira, eu quero ser lembrada um dia. So, yeah, I mean, the idea of fighting for, another 5, 6, 7 years, 37, 35, 36, that sort of thing is very appealing. Obviously, there's a focus on money. I'm earning well now. That's certainly not been the case for a long time. And I'm very happy where I am. But the idea to build something now, I want to arrive at that next plateau. I want to arrive. So my name sits alongside Amanda Nunes and Cyborg as a legend in the sport. My drive now is to focus these next few years of my career in creating a legacy and arriving at that platform so that, one day, I will be remembered. Someone will be showing a video of one of my fights to a little boy or a little girl and saying, look, Larissa came from absolutely the middle of nowhere, Brazil, from a really poor place. No one even knows it. No one could point it on a map. So, and she went from there to the top of her sport. If that's something that I can do and is possible for me, that's my drive now. That's my drive now, is to keep growing my life in that direction. And yeah, I may pause for a little bit. I may take some time off because I've sacrificed part of my childhood, basically most of my adolescence, when I started training at 15 years old, until, part of my adulthood. And it is a huge sacrifice and huge dedication. I can't go out and eat and enjoy the food. I love to eat, but just can't do it. I need to make weight. I need to stay fit. I need to stay ready, especially with PFL's schedule, fighting every couple of months. So there is no off time for us. I had that win with Kayla. We had Christmas, New Year's, and then it was straight back to training again because we had to drop weight by April. So my drive now is to really create a legacy and be an inspiration for others. Wow, absolutely incredible. These answers are absolutely amazing. This is absolutely stellar. I really do appreciate your guys' time. This has been a really great interview, and I appreciate all the insights and your folks' time. Let me get to the readout here. So you're going to be fighting on PFL 10 upcoming here on November the 24th. We're just a few weeks away now, but folks, go ahead and take the last word here. Shout out who you need to shout out. Thank who you need to thank. All that good stuff. But I appreciate your time so much. Ele fala, esse é uma entrevista muito, muito bom. Ele adora as suas respostas, ele adora um visto dentro de sua carreira, seus pensamentos. Então, é para você você pode gastar um pouco de tempo agora para agradecer quem você precisa, as pessoas, patrocinadores, blá, 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 e ele vai colocar na entrevista real. Bom, eu quero agradecer a todas as pessoas que assistem, a todos os fãs de MMA. Eu acho que a nossa maior motivação, a motivação do atleta é poder entregar um bom espetáculo, é poder entregar uma boa luta, é sentir a vibração de todo mundo quando a gente está lutando. Então, eu tenho a agradecer, muito aos fãs. Eu ainda quero conquistar muito os fãs do mundo inteiro, quero que todo mundo me conheça, quero poder mostrar meu trabalho. E eu sei que eu vou ter a oportunidade, mais uma vez agora nessa final da PFL, então eu sou grata à entrevista, que foi ótima, e é sempre bom falar do meu trabalho, da minha vida, enfim, dos meus planos, e é isso, tamo junto. So I want to thank the fans, first of all. Anyone that watches, anyone that's a fan of MMA, I want to thank you guys, because that's who we do it for as well. To walk into these arenas, to be stood up there in the octagon, to feel the vibrations and the cheering, it's absolutely amazing. It's something that it's a feeling that you've never felt before if you've not fought in front of people, and that's who we do it for. So thank you very much. Please watch, and thank you very much for the interview as well. Thank you so much.